blood coagulation is a process that changes circulating substances within the blood into an insoluble gel. The gel bloods leaks in blood vessels and stops the loss of blood. Okay, the process requires coagulation factors, calcium, and phospholipids. Blood coagulation means nothing but a clotting factor. Okay, it is a process that changes. ఇదేం చేస్తుందంటే దాని యొక్క సర్క్యులేటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ని బ్లడ్ లో చేంజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఎలాగంటే ఇన్సాల్యుబుల్ జెల్ అంటే అదొక క్లాటింగ్ లాగా అనమాట. గడ్డకట్టేస్తుంది ఆ టైప్‌లో అనమాట. A gel plug leaks in blood vessels and stops the loss of blood. Okay. The process requires ఈ ప్రాసెస్ జరగటానికి ఏమేమి కావాలంటే coagulation factors, calcium and phospholipids. Okay. Next coming to the point. Coagulation can be initiated by either of two distinct pathways. కోయాగ్యులేషన్ అనేది టూ డిస్టింక్ట్ పాత్వేస్ లో జరుగుతుందన్నమాట. ఆ ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ పాత్వే. ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే అనేది ఎలా అవుతుందంటే ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద lumen of blood vessels. Intrinsic means it can be initiated by events that can be takes place within the lumen of blood vessels. The intrinsic pathway requires only elements అన్నమాట. ఈ ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే జరగటానికి ఎలిమెంట్స్ అవసరం అవుతాయి అనమాట. అవి ఏంటంటే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, calcium, platelet surface, etc. Those are found within or intrinsic to the vascular system. Sorry. Extrinsic pathway is the other route to coagulation. Extrinsic pathway అనేది other route of for coagulation. That means for clotting purpose కి వేరే route అన్నమాట. It requires tissue factor. Tissue factor means thromboplastin. Okay, a substance which is extrinsic to or not normally circulating in the vessel. Tissue factor is released when the vessel wall is ruptured. Tissue factor అనేది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందంటే vessel wall అనేది rupture అయినప్పుడు. Clotting factors and related coagulation tests. Okay, ఇది intrinsic system, extrinsic system. Okay, clotting factor అనేది ఇంట్రిన్సిక్ లో విత్ ఇన్ ద lumen ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, ఇది టిష్యూ ఫ్యాక్టర్ లో అన్నమాట. టిష్యూ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the point, regardless of whether the extrinsic or intrinsic pathway starts coagulation, completion of the process follows a common pathway. Whether extrinsic కానీ intrinsic pathway కానీ ఏదో ఏ పాత్వే అయినా కోయాగ్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అనేది ఎలా కామన్ పాత్వేలో జరుగుతుంది అనమాట. ఆ కామన్ పాత్వే ఇన్వాల్వ్ జరగాలంటే ఏమేమి ఉండాలంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి యాక్టివేషన్ అనేవి జరగాలి అక్కడ. ఏం ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫ్యాక్టర్ 1, ఫ్యాక్టర్ 2, ఫ్యాక్టర్ 5, ఫ్యాక్టర్ 10 అండ్ ఫ్యాక్టర్ 13 అనేది ఉండాలన్నమాట. Both pathways are required for normal hemostasis, and there are positive feedback loops between the two pathways that amplify reactions to produce enough fibrin to form a life-saving plug. Okay, deficiencies or abnormalities in any one factor can slow the overall process. Okay, deficiencies కానీ ఈ abnormalities లో ఏ ఫ్యాక్టర్ లోనా అయినా ఉంటే ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు డిసీజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ hemorrhage. Okay, next coming to the point, coagulation factors includes a number in the order of their discovery. Okay, there are 13 numerals but only 12 factors. Factor 6 was subsequently found to be part of another factor. Okay, the following are coagulation factors and their common names. Factor 1, fibrinogen. Factor 2, excuse me, Factor 1, fibrinogen. Factor 2, prothrombin. And factor 3, tissue thromboplastin. That means nothing but tissue factor. As earlier we discussed in extrinsic pathway, this may take place in extrinsic pathway. Factor 4 is ionized calcium.
Factor 5 is labile factor or proaxillary, and as earlier we discussed here, factor 6 was and subsequently found to be part of another factor. Okay, that means it is unassigned. Factor 7 is stable factor, so it is also known as pro-conductive. Factor 8 is anti-hemophilic factor, and factor 9 is plasma thromboplastin component and Christmas factor. Whereas factor 10 is Stewart power factor. Factor 11 is plasma thromboplastin antecedent, factor 12 is Hazelman factor, and factor 13 is fibrin stabilizing factor. The liver must be able to use vitamin K to produce factors 2, 7, 9, and 10. It includes dietary vitamin K. Okay, dietary vitamin K means it's a widely available from plants and animal sources. Okay, it is also produced by animal normal intestinal flora. It is also produced by normal intestinal flora. A deficiency is rare but may occur in newborn because they must first develop normal flora to produce vitamin K or when the flora is disturbed by broad spectrum antibiotics. Okay, well, actually they explained a deficiency is rare but may occur in newborns. A deficiency అనేది hemorrhage ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏవైనా ఇవి ఏమవుతుందంటే చాలా రేర్ అన్నమాట కానీ takes place in newborns. Okay, it's mostly takes place in newborns because they must first step develop normal flora to produce vitamin K. అది న్యూబార్న్స్ అనేవి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫ్లోరాని డెవలప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క బాడీలో ఫర్ వాట్ పర్పస్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ విటమిన్ కే. విటమిన్ కే is used means nothing but anti-hemorrhage vitamin. Okay, when the flora is when the flora is disturbed by broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics means it is an antibiotic that acts on the two major bacterial groups that are gram positive and gram negative. Okay, or any antibiotic that acts against a wide range of disease causing bacteria. Okay, next coming to the point. Uh, at birth and throughout the child, factor 8 levels are the same as adult values. At birth or throughout the child, factor 8 levels are the same as adult values. Many other factor levels are below adult levels at birth, some as low as 10% of adult levels. The thesis levels as 10% of adult levels. Thesis levels increase towards the adult levels by age 6 months. Okay, although they may remain mildly below adult normal range throughout the childhood. Despite lower levels, newborns and children do not normally experience bleeding. Okay, lower levels low, newborns and children do not normally experience bleeding. Okay, this confers some level of antithrombolic protection in youth. During pregnancy, factor 11 can increase, but fibrinogen and factor 8, during pregnancy, factor 11 can decrease, okay, but fibrinogen and factor 8 increases. This is the overview of coagulation of blood, okay.